স্টার্ট করছি। হ্যাঁ, রেকর্ডিং ডান। এইবার কি করব, দেখো লাস্ট উইকে আমরা বেসিক্স অফ নিউরাল সিস্টেম মানে নার্ভাস সিস্টেমের বেসিক্স নিয়ে আমরা কিছু পড়াশোনা করেছিলাম। জাস্ট তার একটু ব্রাশ আপ আজকে একটু করাচ্ছি। দেখো কি বলছে, দ্য সিস্টেম অফ অল অ্যানিমালস is composed of highly specialized cells called as the neurons, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. So that is called as the nervous system. The neural organization, এটা জানতে হবে তোমাদের যে neural organization is of which type in lower vertebrates and in case of the higher vertebrates. It is very simple in the lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of a network of neurons. ঠিক আছে? The neural system is better organized in case of the insects, where a brain is present along with a number of ganglia. তো আমি এর আগের দিন গ্যাংলিয়া নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম। ইট ইজ আ কালেকশন অফ সেল বডিজ অফ নিউরনস at a certain place in the nervous system and the neural tissues. Okay. So তারপরে কি বলছে দেখো, the vertebrates have a more developed nervous system. So vertebrates have a prominent brain and other parts of the nervous system, prominent brain and the spinal cord. Human nervous system is principally divided into two different parts. Number one is the central nervous system and the second one is the peripheral nervous system. এবার দেখো সেন্ট্রাল, বাচ্চাদের একটা প্রশ্ন থাকে যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তো স্যার এরকম ব্রেন আর স্পাইনাল কর্ডে লোকেটেড আছে, তাহলে স্যার পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কোন জায়গাতে এক্স্যাক্টলি লোকেটেড আছে, এটা অনেক বাচ্চার কোয়ারি থাকে। তো আমি এর আগের দিন একটা কথা বলেছিলাম যে পিএনএস or peripheral nervous system secondarily originates and these are associated. দেখো এখানে খুব সহজভাবে লেখা আছে, the PNS comprises all the nerves of the body which are associated with the central nervous system, that is to the brain and the spinal cord, right? এটা মাথায় রাখতে হবে। তারপরে কি বলছে দেখো, the nerve fibers of the PNS are of two types. দুটো টাইপের হতে পারে, একটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট ফাইবার আর একটা হচ্ছে ইফারেন্ট ফাইবার। অ্যাফারেন্ট নার্ভ ফাইবার হতে পারে, ইফারেন্ট নার্ভ ফাইবার হতে পারে, কারেক্ট? এটা মাথায় রেখো। দ্য অ্যাফারেন্ট নার্ভ ফাইবার্স, what it does, it transmit impulses from the tissues or the organs to the CNS. এর আগের দিন আমি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়েছি, অস্মিতের হ্যান্ডসের ওপরে আমি কিছু জিনিস বোঝাচ্ছিলাম ওকে, অ্যাজ ইফ আমরা একটা মডেলকে কনসিডার করে আমরা বোঝাচ্ছিলাম কিছু কথা। যারা লাইভ দেখেছো তারা আই হোপ you will remind the particular segment of the class, the time lap. So এখানে বলছে, তাহলে I repeat again, the afferent nerve fibers transmit impulses from the tissues or the organs to the CNS, and the efferent fibers transmit the regulatory impulses
from the CNS to the concerned peripheral tissues or the organs. অবশ্যই মাথায় রাখবে। দ্য পিএনএস, এটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলি। এটা সব থেকে কঠিন আমার মনে হয়, কেন পিএনএস এর কোনো পারফেক্ট লোকেশন ওরকমভাবে তোমরা কিন্তু পাবে না, ঠিক আছে? তো এখানে রিগার্ডিং পিএনএস কি বলছে, ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু ডিভিশনস কল্ড অ্যাজ দি সোম্যাটিক নিউরাল সিস্টেম অ্যান্ড দ্য অটোনমিক নিউরাল সিস্টেম। দ্য সোম্যাটিক নিউরাল সিস্টেম এটা কি করে, হোয়াট ইট ডাজ, ইট রিলেজ impulses, ठीक है, relays impulses from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmits impulses from the CNS to the involuntary organs. That means the parts of the body or the organs which are not ডাইরেক্টলি দ্য নার্ভাস কন্ট্রোল। তো সেই পার্টিকুলার সেগমেন্টগুলোতে আমাদের পেরিফেরাল নিউরাল সিস্টেম, অটোনমিক নিউরাল সিস্টেম যেটা আছে, ঠিক আছে, সেটা দ্যাট ট্রান্সমিট ইম্পালসেস ফ্রম দ্য সিএনএস টু দ্য ইনভলান্টারি অর্গ্যানস অ্যান্ড দ্য স্মুথ মাসলস অফ দ্য বডি। এবার আমাদের বডির ইন্টারনালি যতগুলো অর্গ্যানস আছে, ঠিক আছে, এক মিনিট, এটা আবার কে জয়েন করবে, ঠিক আছে, আমাদের বডির যতগুলো অর্গানস আছে, ইন্টারনাল অর্গানস, সো অল দিস অর্গানস আর ইনভলান্টারি ইন অ্যাকশন, প্রবাবলি ইউ নো, বিকজ ওয়ান ক্যানট কন্ট্রোল দ্য রিদমিসিটি অফ দ্য হার্ট, ওয়ান ক্যানট কন্ট্রোল দ্য, one can control the breathing by doing some breathing exercises. That is a different aspect, but one cannot control the normal rate of breathing, or one cannot control the normal movement of the intestine. ठीक है? Try to understand my point. Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus, ठीक है, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. এটা বুঝবার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? Now the thing is, neuron as the structural and functional unit of the nervous system, regarding this we'll be talking about some important parts like the nasal granule, ठीक है, because from class 7 onwards we read about the structure and functional unit of the nervous system, that is the neurons, but today we will be discussing about some important points regarding that. Like we all know that a neuron structurally has three major parts. Number 1 is the cell body, number 2 is the dendrites, number 3 is the axon, correct? So the cell body contains cytoplasm with typical cell organelle and some granular bodies which are called as the nasal granules, okay, ठीक है, and here are the pictures of nasal granules over here. There are numerous, uncountable, ठीक है, and we'll be discussing about the Schwann cells over here. Schwann cells, particularly in this segment, right? And over here, this one is the outer
covering above the axonal terminal. Here is the axon, as you can notice. This one is the axon, and the myelin sheath over here is present above the terminal, the longest process, that is the axon. So that is called as the myelin sheath. So at some places of the myelin sheath there are having some notch. Some notches are present like this. So this is called as the node of Ranvier. And this one is the terminal, axon terminal. This particular portion, axon terminal, and there are synaptic knobs at the end of the axon terminal. Try to understand my point, right? And here's a structure of neuron. So we have decoded the entire structure of neuron according to our syllabus, right? And at the synaptic knob, that is at the terminal ends, the bulb-like small structures, the synaptic knob possesses synaptic vesicles containing some chemicals which are known as the neurotransmitters. You all know that neurotransmitters help in the transmit the nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. They help, they trigger the transmission of nerve impulse from any receptive spot or from the synaptic terminals. দুটো থেকেই হতে পারে, ঠিক আছে? সো অনেকের ক্ষেত্রে সাইন্যাপটিক টার্মিনাল হয়তো একটু মনে হতে পারে যে কেন বলছেন এটা। তোমরা যদি সাইন্যাপসের ডায়াগ্রাম নোটিস করে দেখো কিরকম হবে, একটা সাইন্যাপটিক টার্মিনাল এরকম থাকে, over here another one এরকম কনফিগারেশনে থাকে, ঠিক আছে? তাহলে একটা সারফেস হবে কনকেভ আর একটা হবে কনভেক্স, ঠিক আছে? এরকম ভাবে থাকবে। অ্যান্ড এখানে কিছু এরকম নিউরোট্রান্সমিটার্স মলিকিউলস থাকবে ভেসিকলস গুলোতে, ঠিক আছে? সো দে উইল হেল্প ইন দ্য ট্রান্সমিশন অফ দ্য নার্ভ ইম্পালস। So based on the number of axon and the dendrites, the neurons are divided into three types. Number one is the multipolar neuron having one axon or two or more dendrites. Multipolar, one axonal terminal or two or more dendrites. So over here in this picture, here is also one axon along with several dendrites. Dendritic terminals are several. So we can say that in this diagram the neuron, structure of the neuron as shown is of multipolar type. Okay, specifically found in the cerebral cortex region. এইগুলো একটু যারা স্পেসিফিক্যালি নিট নিয়ে চিন্তা করছো তারা এগুলো একটু ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? কারেক্ট। তারপরে কি বলছে দেখো, bipolar, the second one is the bipolar one with one axon and one dendrite found in the retina of the eye, right? And unipolar, that is the cell body with one axon only
found usually in the embryonic stage, correct? There are two types of axons, namely the myelinated, that means over here in this picture you can see that here are some myelin sheaths. So this is one of the types based on the presence of myelin sheath or absence of myelin sheath. So this type is myelinated axon. Right, in this picture. Okay. And if some axon terminal is not covered by myelin sheath, this is actually called as the non-myelinated. Okay. The myelinated nerve fibers are enveloped with the swan cells. ঠিক আছে, এই যে আমরা যেটাকে মাইলিন শীথ বলছি ওভার দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যাক্সন, সো these are composed of swan cells. You can see there are some big dots, big black dots over here. These are called as the swan cells. Okay, right, swan cells. এটা দেখতে হবে, ভালো করে পড়তে হবে, right, which form a myelin sheath around the axon, correct? All right. The gaps between two adjacent myelin sheath are called as the nodes of Ranvier, correct? Myelinated nerve fibers are found in the spatial and cranial nerves, correct? And the unmyelinated nerve fiber is enclosed by a swan cell that does not form a myelin sheath, okay, around the axon, and is commonly found in the autonomous and the somatic neural systems, correct? তো এই পার্টটা কিন্তু মানে লোকেশনস কোথায় আছে, আনমাইলিনেটেড নার্ভস অ্যান্ড মাইলিনেটেড নার্ভস, ঠিক আছে? বাইপোলার নিউরনস এক্স্যাক্টলি কোথায় লোকেটেড, ইউনিপোলার নিউরনস কোথায় লোকেটেড, অ্যান্ড মাল্টিপোলার নিউরনস কোথায় লোকেটেড, তো এইগুলো তোমাদের একটু ক্লিয়ারলি জানতে হবে, ঠিক আছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, ওকে? Now here is the most important topic, VVI topic, ठीक है? VVI topic, that is the generation and conduction of the nerve impulse, ठीक है? এটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে। So we need to remember two things, that is when the neuron gets excited and when the neurons is undergoing the relaxed state. And there are two terms associated with this particular phenomenon, that is when the neurons are at excitable state, so the membrane becomes polarized, right? The membrane becomes polarized, remember. So it is mentioned over here, membranes are in a polarized state, okay? But sorry, probably I have done a mistake. When a neuron is at normal state, that means when it is not carrying anything, so plus charges at the outer surface of the membrane and minus charges at the inner surface, so this condition is known as the polarized condition. So we will be observing that phenomenon, ঠিক আছে? একটু ওয়েট করো, দেখাচ্ছি আমি। And when the neuron is carrying some impulse, the polarized state is broken. Try to understand it. তখন এই polarized স্টেটটা কিন্তু ব্রেক হচ্ছে, ঠিক আছে? Now the thing is,
different types of ion channels are present over the surface of the neural membrane. That is over the surface of the neuron there are ion channels that exchange sodium, potassium, chloride, all these ions specifically. When the neuron is receiving and transmitting some amount of impulse, ठीक है? So these ion channels, ठीक है, are selectively permeable to different ions. That means the ion channel which is carrying the sodium Na plus, ठीक है, never carries the K plus. So there are separate channels for the incoming and outgoing of the respective ions, right? So similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. Try to understand it, okay? And consequently, the exoplasm inside the axon contains a high concentration of K plus. এগুলো কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। Exoplasm, that is the cytoplasmic material present within the axon, contains high concentration of K plus and negatively charged proteins and low concentration of Na plus, right? In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of K plus and a high concentration of Na plus, right? Thus form a concentration gradient. That means gradient means as the exoplasm contains high amount of K plus and negatively charged proteins and low concentration of Na plus, so at its inner side it is having the high concentration or high potential, and at its outer side it is having the low potential, correct? So there is creation of a potential gradient over there, right? So these ionic gradients, try to understand it, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of the ions by the sodium potassium pumps, which transports 3 Na plus, this point is to be noted, 3 Na plus outwards for 2 K plus into the cell. That means the exoplasm will transmit 3 Na plus from its inner side to its outer side in order to receive 2 K plus inside the cell. তো তিনটে সোডিয়াম আয়ন এক্সচেঞ্জ করবে to receive 2 K plus into the cell. Try to understand it, okay? And as a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while its inner surface, try to understand it, while its inner surface becomes negatively charged, ठीक है? And therefore this condition is known as the polarized condition, ঠিক है? তো পোলারাইজ কন্ডিশনে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? দেখো এই ডায়াগ্রামের রেসপেক্টে তোমরা যদি দেখো, ঠিক আছে, ডায়াগ্রামের রেসপেক্টে দেখো এখানে কি বলছে, এক মিনিট, so this diagram is showing diagrammatic representation of impulse conduction through an axon at points A and B, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা কি দেখতে পাবো?
A and B পয়েন্টে, at point A there is a sodium channel, right? এক মিনিট, কি যাচ্ছি যাচ্ছি ঠিক আছে। জল Here is a sodium channel and through which sodium ions are incoming from the, এটা কিন্তু এই অ্যারোটা কিন্তু ইন্ডিকেশন আছে, দেখো দিস অ্যারো ইজ টুয়ার্ডস দ্য মেমব্রেন অফ দ্য অ্যাক্সন, ঠিক আছে, টুয়ার্ডস ইট, মানে ভেতরের দিকে আসছে সোডিয়াম থ্রু দ্য সোডিয়াম চ্যানেল, বাইরে থেকে মানে আউটার সারফেস থেকে। আবার এখানে তার মানে ভেতর কি বলে, বাইরে থেকে যদি সোডিয়াম ভেতরের দিকে আসে তাহলে এই ইনার মেমব্রেনে যে নেগেটিভ চার্জেসগুলো ছিল সেই নেগেটিভ চার্জেসগুলো উইল ট্রাই টু কাম আউটসাইড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পজিটিভ চার্জেস ইনকামিং। তো তখন সেটা পোলারাইজেশনটা ব্রেক হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন পোলারাইজেশন কিন্তু ব্রেক হবে। তো ওই জন্য ডায়াগ্রাম বি যেটা আছে, ডায়াগ্রাম বিটাতে দেখলে আরও ভালো বুঝতে পারবে। তো এখানে একটা করে সোডিয়াম ইনকামিং হচ্ছে অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট নেগেটিভ আয়ন্স আর অকুপাইং ওভার দ্য সারফেস অফ দ্য আউটার সারফেস অফ দ্য অ্যাক্সোনাল মেমব্রেন, রাইট। অ্যান্ড এখানে যেটা বলছে দ্য ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য রেস্টিং প্লাজমা মেমব্রেন। রেস্টিং প্লাজমা মেমব্রেন মানে যেখানে যখন মানে নিউরন ইজ নট ক্যারিং এনি ইম্পালস, তখন রেস্টিং কন্ডিশনে যখন আছে, ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য রেস্টিং প্লাজমা মেমব্রেন ইজ কল্ড অ্যাজ দি রেস্টিং পোটেনশিয়াল, কারেক্ট, এটা মাথায় রাখবে। অ্যান্ড you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulses and its conduction along an axon, ঠিক আছে। বলছে when a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A, এই জায়গাটা পড়তে হবে ভালো করে, খুব ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা। So when a stimulus is applied at the site A on the polarized membrane, that means plus charges are at the upper surface and minus charges are at the lower surface, মানে that means inside the axonal membrane, ঠিক আছে। So the site A becomes freely permeable to Na+, এবার সাইট এ থেকে যখন পজিটিভ চার্জেসগুলো Na+ গুলো যখন ভেতরের দিকে আসছে, মেমব্রেনের ভেতরের দিকে, what it does, it leads to a rapid influx of Na+ followed by the reversal of the polarity at that site, correct? That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged, ঠিক আছে, and the inner side becomes positively charged, ঠিক আছে, and the polarity of the membrane at site A is thus reversed, ঠিক আছে। তার মানে আমরা যদি ছবিটার দিকে একবার ফিরে যাই তাহলে দেখো, আমি ধরে নিচ্ছি একটু ফ্রেশ ডায়াগ্রাম ড্র করছি, তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে একটা সোডিয়াম চ্যানেল আছে ধরে নাও, এইটাই ধরো সেই চ্যানেলটা। তো এখানে সোডিয়ামের ইনফ্লাক্স হচ্ছে, ঠিক আছে, আউটার সারফেসে Na+ গুলো আছে ধরে নাও, ঠিক আছে, এখানেও তাই। তাহলে এখান থেকেও ইনফ্লাক্স হচ্ছে সোডিয়াম, ঠিক আছে। তো সোডিয়াম একটা করে ইনফ্লাক্স হচ্ছে
কিন্তু তার রেসপেক্টে কি হচ্ছে, আর একটা যে চ্যানেল আছে এখানে, আমরা যদি দেখি এখানে আর একটা যে চ্যানেল আছে পার্টিকুলারলি, সেখান থেকে আবার মাইনাস চার্জেসগুলো আবার এদিকে বেরোচ্ছে, মানে আউটার সারফেসের দিকে বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, মানে এই যে মাইনাস চার্জ যেটা আছে এখানে আবার বাইরের দিকে এসে এখানে অকিউপাইড হওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে ইট ইজ ব্রেকিং দ্য পোলারিটি, কারেক্ট। তখন এর ভেতরে পজিটিভ চার্জেসগুলো আসছে, অকিউপাইড হচ্ছে, আর বাইরের দিকে নেগেটিভ চার্জেসগুলো অকিউপাইড হচ্ছে। তার মানে কি, একটা কন্ডিশন যখন when the nerve was not receiving any impulse, then it was at the polarized state. Polarized state কি হবে, positive charges will be at the upper side and negative charges will be at the inner side. But when the nerve is getting depolarized, मतलब polarization যখন break হচ্ছে, that means when the Na plus are incoming inside the axonal membrane with respect to the outgoing of the Cl minus over the surface of the membrane, তো তখন কি হচ্ছে, এই কন্ডিশনটাকে পার্টিকুলারলি এখানে বলছে ডিপোলারাইজড। ঠিক আছে, তো আমি তাহলে ডিপোলারাইজডের একটা সহজ সরল ডায়াগ্রাম এঁকে দিই। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর তাহলে বোঝা গেল এই পার্টটা স্পেসিফিক্যালি। আচ্ছা, এরপর দেখো কি বলছে, এখানে বলছে দ্য ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স across the plasma membrane at the site A is called as the action potential, and which is in fact termed as the nerve impulse, correct? At the sites immediately ahead, that is at the site B, membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. So as a result, a current flow on the inner side from A to B take place. So that is having a very minimum voltage, and that is a negligible one, and that we cannot basically sense. যদি ভোল্টেজ সব থেকে বেশি থাকতো, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি খুব বেশি হতো, তাহলে মেবি উই কুড বি এবল টু সেন্স দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইম্পালস দ্যাট ইজ all the time transmitting from one part of the body to the CNS. ওকে, তো এটা আমরা সেন্স করতে পারি না, এতটাই অ্যামাউন্টটা কম হয়। ঠিক আছে, কারেক্ট। সো অন দি আদার on the outer surface, current flows from the site B to site A with respect to the figure to complete the circuit of the current flow. Hence the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at the site B. Try to understand it, okay? Thus the impulse, okay, the impulse or the action potential generated at site A arrives at the site B, correct? The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted.
ठीक है। The rise in the stimulus induced permeability to Na plus is extremely short lived, right? And it is quickly followed by a rise in permeability to K plus within a fraction of a second, right? And K plus diffuses outside the membrane and restores the resting potential to the membrane at the site of excitation, and the fiber becomes once more responsive to the further stimulation. ঠিক আছে, তো রিপিটেডলি এই জায়গাটাকে দেখতে হবে, তবে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। আর ওই পোলারাইজেশন ডিপোলারাইজেশনের ব্যাপারটা আরো ভালো করে দেখতে হবে, ঠিক আছে। নাও ট্রান্সমিশন অফ দ্য নার্ভ ইম্পালসেস, ঠিক আছে, এই পার্টটাতে কি আছে দেখো। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called as the synapses. ठीक है? A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, correct? Which may or may not be separated by a gap which is called as the synaptic cleft. ঠিক আছে, মানে সাইন্যাপটিক ক্লেফট মানে ধরে নাও এই যে দুটো ঠিক আছে, তো এরকম একটা ফিটেড কনফিগারেশন বেসিক্যালি থাকে। তো এর মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকে স্পেসিফিক্যালি, ধরে নাও এই যে গ্যাপটা থাকে, তো এই রিজিয়নটাকে বলছে সাইন্যাপটিক ক্লেফট। স্যার এটা কেমন একটা জয়েন্টের মতো লাগছে। হ্যাঁ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट क्लेफ्ट, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, so there are two types of synapses, namely the electrical synapses and the chemical synapses, ঠিক আছে। তো যেহেতু টাইপগুলো ডিফারেন্ট, তো অবভিয়াসলি এর অ্যাকশনসগুলো ডিফারেন্ট হবে। সো অ্যাট দি ইলেকট্রিক্যাল সাইন্যাপস, the membranes of the pre and post synaptic neuron are very close proximity. Pre and post, তার মানে প্রি মানে যেখান থেকে, মানে ধরে নাও এইটা প্রি সাইন্যাপটিক, এইটা ধরে নাও ঠিক আছে। তারপরে দেখো বলছে at electrical synapses the membranes of the pre and post synaptic neurons are very close proximity.
ठीक है. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across these synapses. Transmission of an impulse across, ठीक है, across electrical synapses is very similar to the impulse conducting along a single axon. ठीक है, माথায় রাখবে. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across the chemical synapse. এটা মাথায় রেখো. Electrical synapses are rare in our system. এটাও মাথায় রাখতে হবে ভালো করে. ঠিক আছে. At a chemical synapse, ठीक है, the membranes of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space that is called as the synaptic cleft. All right, synaptic cleft. এখানে কি বলছে দেখো, do you know how the presynaptic neuron transmits an impulse, that is the action potential, across the synaptic cleft to the postsynaptic neurons? Okay, all right. The chemicals called as the neurotransmitters are involved in the transmission of the nerve impulses at these synapses. ठीक है. So chemical transmitters, chemical synapses are having the fluid filled sac, ठीक है, which are filled with the neurotransmitter chemicals which helps in transmission of the impulses at these synapses, right? The axon terminals contain the vesicles filled with these neurotransmitters, and when an impulse, that is the action potential, arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. A diagram আমি আসছি পরে. And the released neurotransmitters then bind to the specific receptor spot, ঠিক আছে, present on the postsynaptic membrane, ঠিক আছে, and this binding opens an ion channels. তাহলে নিউরোট্রান্সমিটার যখন পার্টিকুলার রিসেপ্টর স্পটের মধ্যে অ্যাটাচড হলো তখন কি করছে, দিস বাইন্ডিং, এমসিকিউ সলভের জন্য বলছি, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দিস বাইন্ডিং ওপেন্স দ্য আয়ন চ্যানেলস allowing the entry of the ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron, correct? And the new potential developed may be either excitatory or inhibitory, correct? দুটোই হতে পারে. ঠিক আছে, মাথায় রাখতে হবে এটা. তারপর কি বলেছে দেখো, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম রিগার্ডিং দ্য CNS. The brain is the central information processing organ of our body, act as the command and control system. All right, it controls the involuntary movements, ठीक है, sorry, the voluntary movements, balance of the body, functioning of the vital involuntary organs, for example the lungs,
heart, kidneys, etc. Thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm of our body, activities of the several endocrine glands, okay, and human behavior, okay. So it is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. So that means brain, আমি এর আগের দিন একটা কথা বলেছিলাম, আমাদের ব্রেন পার্টিকুলারলি সেই সকল অ্যাকশনসগুলোকে কন্ট্রোল করে উইচ আর অ্যাট দ্য হায়ার লেভেলস, মানে খুব সহজ অ্যাকশনসগুলোকে কিন্তু ব্রেন পারফর্ম করে না, মানে যেগুলো একটু হাই থিঙ্কিংস আছে বা খুব ভ্যালুয়েবল অ্যাকশনস যেগুলো বাংলা কথায়, তো সেই ভ্যালুয়েবল অ্যাকশনসগুলোকেই একমাত্র আমাদের ব্রেন কন্ট্রোল করতে পারে, মানে পারে নয় সরি, মানে কন্ট্রোল করে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। The human brain is well protected by the skull and inside the skull the brain is covered by the cranial meninges consisting of an outer layer that is called as the dura mater and a very thin middle layer that is called as the arachnoid matter and an inner layer which is in contact with the brain tissue is called as the pia matter, ठीक है। The brain can be divided into three major parts. Number one is the forebrain, number two is the midbrain and number three is the hindbrain, ठीक है। তো এটা একটু মাথায় রাখবে তোমরা, ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা পার্টিকুলার পার্টগুলোকে আমরা দেখব। দেখো এই ফোরব্রেনের কি কি পার্ট আছে। forebrain, this particular portion, the largest portion is consisting of the cerebrum, thalamus and the hypothalamus, ঠিক আছে। তিনটে মেজর ইম্পর্টেন্ট পার্ট তোমরা খুব ভালো করে জানো। and if we talk about the forebrain, consists of the cerebrum, thalamus and hypothalamus. These are the three parts of the forebrain. Very very important, very important three parts. Cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves which are termed as the left and the right cerebral hemispheres, correct? The hemispheres are connected by a tract of the nerve fibers called as the corpus callosum. এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট, মানে আমাদের এই যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার্স আছে, ঠিক আছে, মানে আমরা সেরিব্রামকে যদি সাপোজ ইফ দিস ইজ দ্য সেরিব্রাম লাইক দিস, তো সেরিব্রামকে যদি আমরা কি বলবো এরকমভাবে দেখি, তো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুটো পার্টে যদি আমরা ডিভাইড করি, সাপোজ দিস ওয়ান ইজ দ্য রাইট হেমিস্ফিয়ার, ঠিক আছে, and this one is the left hemisphere. Just imagine ঠিক আছে। তো তার মিডল জোন থেকে দুটো কানেক্টিং লিংক হিসাবে এখানে এরকম একটা কর্পাস ক্যালোসাম এখানে থাকে, ঠিক আছে, যেটা তোমাদের বইতে খুব ভালোভাবে একে বোঝানো আছে, ঠিক আছে, ওকে। correct.
the layer of the cells which covers the cerebral hemisphere is called as the cerebral cortex. ठीक है, and is thrown into prominent folds. Okay, मतलब cerebral cortex has prominent folds is referred to as the gray matter. মানে cerebral cortex যেটা আমরা বলছি, that is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. and এটার পেছনে আরেকটা কারণ আছে, the neural cell bodies are concentrated here giving the characteristic gray color. এটা একটু মাথায় রাখবে ভালো করে, ঠিক আছে? The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas and the large regions that are neither clearly sensory or nor motor in function. ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। and these regions are called as the association areas which are responsible for complex functions like the intersensory associations, correct, memory and communication, etc. Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. Try to understand it, okay? And they give an opaque white appearance to the layer and hence it is called as the white matter. All right, white matter. And the cerebrum over here wraps around a structure which is called as the thalamus. আমরা যদি একবার ছবিটার দিকে আর একবার চলে যাই, দেখো সেরিব্রাম wraps the thalamus. এই যে thalamus এইখানে পার্টিকুলার ডায়াগ্রামটাতে লোকেট করেছে, তো এই থ্যালামাসকে দেখো একদম কাভারিং করে আছে খুব সুন্দরভাবে, কারেক্ট? এটা মাথায় রেখো ভালো করে, ঠিক আছে? মানে অলরাইট, তারপর দেখো কি বলছে, which is a thalamus which is a major coordinating center for the sensory and the motor signaling pathway. All right, another very important part of the brain, that is the hypothalamus, lies at the base of the thalamus. থ্যালামাসের বেসে আছে হাইপোথ্যালামাস, তো ও হচ্ছে বড় ভাই, এ হচ্ছে ছোট ভাই, এই হচ্ছে ব্যাপার। But the hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating, urge for drinking. The তিনটে মেজর অ্যাকশন কিন্তু এ পারফর্ম করতে পারে। And it also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called as the hypothalamic hormones, correct? The inner parts of the cerebral hemispheres and group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structures which is called as the limbic lobe or the limbic system. ठीक है? Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of the sexual behavior, expression of emotional reactions, excitement, pleasure, rage and fear and motivation, right? এটা মাথায় রাখবে ভালো করে। With respect to the midbrain, কি বলেছে দেখো, the midbrain is located between thalamus and the hypothalamus of the forebrain and pons of the midbrain. ठीक है? A canal called as the cerebral aqueduct or cerebral aqueduct মানে that passes through the midbrain. ठीक है? এটা মাথায় রাখবে। Dorsal portion of the midbrain consists of mainly 4 round swelling lobes which are called as the corpora quadrigemina.
ठीक है, since it is 4 in number, so this quadri term is given over there. So midbrain, if we look at the diagram again, midbrain is located between the thalamus or the hypothalamus of the forebrain. That means if we try to understand, ठीक है, thalamus hypothalamus, so here this could be a possible location, ठीक है, of the midbrain. All right. If we study the hindbrain, that comprises of pons, cerebellum, medulla, etc., also called as the medulla oblongata, correct? Pons consist of the fiber tracts that interconnect different regions of the brain, ठीक है. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contains centers which control the respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretions, that means gastric juices, gastric hormones, these are also secreted under the influence of this particular region of the brain. There are 3 major regions that make up the brain stem. Number one is the midbrain, pons, and the medulla oblongata is the third one. Brain stem forms the connections between the brain and the spinal cord. এটা একটু মাথায় রাখবে আমাকে. তো এবার চ্যাপ্টার সামারিতে আমরা চলে গেছি. তো আই হোপ the session was excellent.